Yadisua a edi enim anyame aduma Sunday ya churchfo bedi enim ama edomo soko adisua etoso du baako adisua ne te se osempakafo Philip the evangelist. Sunday school is God's business. Sunday school is my good business. Mwakwaba eba one TV Sunday school preparatory show Jumadi Yesu. Jumadi ya hunsisi a ye di train ye dada Sunday adisua a ekoso. Assemblies of God means afahudu a oyusu Assemblies of God Sunday school mumano. Edidi juma wansafo ahudu. Ene the frame is say famous. Mina mede Jumadi hu chiame ama adisua a edi enim ona wotwe a eba enim. Nti wa wo hwe bia esre say ube comment na wa like afenso share na afoforo ensa enka na yesan so ka subscribe to channel 1 TV on all social media handles na yembum enyini o Kristo. And that was we pray. Sunday school is God's business. Sunday school is my good business, and Sunday school is our good business. And may lesson number 11. Lesson anadisua etoso du baako. Watansa na lero adisua no mu. Yenka kai ho. Ma yente wonka e comment section ho your key takeaways from last week's lesson. Mimi dia me from and say Christo has ordained us with power to proclaim the gospel. So as a believer, it is my responsibility to share the gospel so that others will also come to know Christ. I think so. Sharing the gospel may not come lightly. There's going to be oppositions that may come. Oppositions from our families and also from others alike. But we are encouraged not to give up on the gospel. But then we should rest assured that Christ will see us through every phase of these persecutions. And also, we are to encourage ourselves with the fact that there is reward for us at the end of the day and the eternal life that we are going to inherit to be able to fulfill the mission that Christ has committed unto our hands. Nti ene yadisua a edi enim anyame aduma Sunday ya churchfo bedi enim ama edomo soko adisua etoso du baako. Adisua ne te se osempakafo Philip the evangelist. Philip the evangelist osempakafo Philip. Yenhwe yadisua no kwa asem. No kwa asem a ewo yadisua yi mu nyina eni se asempa no ho da robo no eno eni asafo no dwumade titire. Proclaiming the gospel is the primary mission of the church. Now let's move on to the memory verse. It is taken from Acts chapter 8 verse 6. Acts chapter 8 verse 6. Medikai akan retreat. O say na nkrofo akuokuo no tie na wohunu nsentrene a Philip yeye no odi akomakro ye asoma nsem a okaye no. When the crowd heard Philip and saw the signs he performed, they paid close attention to what he said. Now briefly, let's look at our lesson objectives. At the end of the lesson, adisuane embre wi no esese yadisuafo etimi echechre mfasudie a ewo asempatre eso. We should be able to explain the importance of evangelism. We should be able to demonstrate in at least 2 ways we can share our faith with others, even amid trials. Abrayanam ohawni otai enino. Ese say etimi dan edia kwan hodo mienu a yebetimi afaso eni afufro ahye ejidie anada ejidie di akre afufro. Afi yadusua no so this week a threefold lesson biom achemu agu ahodo miensa. Ofa edikan yebehu Philip as a deacon and family man. Deacon and family man. So you be Philip say osumfo berima ana osumfo berima a owo abusua. And at that you be Philip as
obarima a owo suban afei nso yɛbɛhwɛ ne ho asɛm as obarima a owo ahofama yie pa afei yɛbɛhwɛ asɛmpatrɛ a wɔkaa no wɔ Samaria, evangelism in Samaria or evangelizing in Samaria. Abra na wɔsi Stephen aboɔ mani wu wie yɛ akyire na esuafo no ehwetee no yɛbɛhu sɛ Philippo wamma n'asɛmpatrɛ adwuma no anso hɔ a na mmom otu kwan ɛkɔ Samaria ɛkɔtoa the same adwuma korɔ so ɛwɔ Samaria ana or evangelizing in Samaria. Nti yɛbɛhu Philippo asɛmpa ka ɔka no wɔ Samaria. Afei nso yɛbɛhu Simon the sorcerer, nkunyayifoɔ Simon ana ɔno nso ɛwɔ Samaria. Yɛbɛhwɛ ɛkwan a Philip ne adansedi a odiiɛ etimi ɛfa so ɛsakyera nkurɔfoɔ ana nkunyayini etimi yi nkunya de dada ɔmo nyinaa ma wie akyiri kwampo no nkunyayifoɔ Simon na mumu nso benya adwensakyera ebedi Kristo akyi. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ayɛ deɛ etwatɔ yɛdi wie ɛne sɛ yɛbɛhu ministering to the Ethiopian sɛ wɔreka asɛmpa no akyerɛ Ethiopiani no. Nti yɛbɛhu sɛdeɛ Philip Onyankopɔn honhom ɛdarete no anasɛ ɛkyerɛ no kwan ma ne kɔɔ kwan a ɛfiri Samaria ɛkɔ Gaza so no kɔhyia Ethiopiani ahemfie panyin a na saa abrɛ no ɔkenkan mu ma na ɔnte ase ahohom kronkron ɛkanyan Philip ma ne kɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ na wie akyire papa yi enya adwensakyera ma ne fa so ɛbɔɔ no esu. Afei nso yɛbɛhu Philip as a dedicated disciple a ɔwɔ atoho akyɛ ɛma adwuma no. Nti deɛ yɛka ɛde awie ɛne sɛ Kristo wafrɛ yɛn nyinaa yɛ agyidifoɔ sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔka n'asɛmpa no. Ɛno ne yɛ asɛdeɛ ɛne ade titiriw a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɛwɔ yɛn Kristo som anammɔntuo no mu. Na asɛmpatrɛ no nso no ɛnyɛ den sɛdeɛ yɛ a abere na abere bi a yɛde yɛn ani bu sɛ ɛyɛ den na wadwen kwaisi so sɛ wokɔka Nyankopɔn ho asɛmpa kyerɛ obi ana wo ho ɛɛpoɔ no daabi. Wɔ adesua no mu akyerɛkyerɛfo bɛboa yɛn ama yɛn ho sɛ yɛwɔ kwan ahodoɔ pii a yɛbɛtumi afa so adi Kristo ho adanseɛ sɛdeɛ Philip ɔnam n'anammɔntuo n'asetena ne n'abrabɔ so adi Kristo ho adanseɛ ɛma afoforɔ no. Yɛn nso yɛbɛhu ne ayɛ biribi saa sadansedie ɛhyɛ aseɛ ɛfiri yɛn fie ne even mpo ɔmo a ɔmo bɛn yɛ emu. Nti abere a yɛn mu bi ɛyɛ nnwuma ahodoɔ ɛde sika ɛhyehyɛ asɛmpatrɛ ne adeadeɛ mu no na adesua no ɛma yɛn ho sɛ ɛmpo nnwuma mu yɛ offices ne yɛ fie ne yɛn mma so kora mpo no ɛbɛtumi arenew ɔmo ama Kristo a ɛnhia sɛ ɛtisi abɔnten ne ayɛ dede na akyerɛ sɛ yɛka asɛmpa no ɛkwan ahodoɔ bebree na adesua no ɛbɛbiebie yɛni ama yɛn ho sɛ yɛtumi fa saa kwan no so a yɛbɛtumi atwe afoforɔ ama Kristo. Nti Sunday a ɛreba ntena fie wɔ mmɔden a sɛ wobɛkɔ Sunday school ɛwɔ wɔ nsafo ahodoɔ a wowɔ mu ne various branches na ɛkɔsua na yɛn mmom ɛnyini ɛwɔ Kristo mu na yɛsan ɛrekae mu. Don't forget to like, comment and share, and most importantly subscribe to Channel 1 TV on all social media handles. And let's remind you, please let's hear from you at the comment section on your key takeaways during your Sunday school lesson 10 at your various churches. Let's hear from you at the comment section. God bless you and stay blessed. Bye bye.